হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু Srijitalks। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি বাইরে আছি। সো আজকের টপিকটা পুরোপুরি ডিফারেন্ট মানে পুরোপুরি আলাদা, বিকজ তোমাদের ফেভারিট টপিক, অ্যাকচুয়ালি সবারই ফেভারিট টপিক, সেটা হচ্ছে যে হাউ টু লুক গুড ইন ইয়োর ফটোজ। অবভিয়াসলি ঠিক আছে, সবাই চায় যে ভালো লাগুক। তো আমি সেই টিপস দেবো, কিছু ট্রিক্স দেবো যে কি করে তোমরা লাইক ইনস্টাগ্রামের জন্য ফটোজ নিতে পারো, or any kind of aesthetic way of shooting। তো এগুলো আমি সব বলবো, তোমাদেরকে টিপস দেবো বেসিক্যালি। তো আজকে তো আমরা যেখানে শুট করতে চলেছি সেটা হচ্ছে ইকো পার্কের কাছে, আশেপাশে, ঠিক আছে, আশেপাশে শুট করতে চলেছি। তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে খুব রোদ। তো এইগুলো আমি সব টিপস দেবো যে এগুলো কি করে তোমরা ইউ ক্যান ডু ইট রিয়েলি ওয়েল উইথ দিস টাইপ অফ লাইক রোদ। তো উইদাউট এনি ফার্দার অ্যাডু যাওয়া যাক। So the first tip which I am gonna give you is go to poses. So you can pose whatever you are comfortable on. I am comfortable with my cross legs and I just turn around and playing with your hair, which will be giving you some brilliant pictures, and always try to pose according to your comfort, which will be really helpful to you guys. So lighting is the most important and vital point, because যদি লাইট না পড়ে তাহলে খুবই নয়েজি আসবে, পিকচার কোয়ালিটি বাজে আসবে। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দেখতেই পাচ্ছ যে কতটা বাজে লাগে অ্যাগেন্স্ট দ্য লাইট পিকচার্স দেখালাম আমি তোমাকে। আর এই পিকচার্সগুলো তুমি কম্প্যারিজন করে দেখতে পাচ্ছ যে লাইটিংয়ের কোয়ালিটি যদি ভালো হয় আর খারাপ হয় কেমন পার্থক্য হয়। তো দিজ আর দ্য পিকচার্স which I am showing, and always this is the most vital point to keep in mind. It will be really helpful to take good pictures. So golden hour and angles matter a lot. Golden hour is a period of time where the sun sets আর একটা গোল্ডেন কালারের একটা আভা পড়ে যায় স্কাইতে। ইট লুকস বিউটিফুল। আর যদি পিকচার তোলা হয় কারোর, ইট লুকস really mind blowing. As you can see, my pictures have come so beautiful, isn't it? আর অ্যাঙ্গেল তো ম্যাটার অবভিয়াসলি করে। যেই অ্যাঙ্গেল, যেই পোর্শনটা তোমাদের সবচেয়ে বেস্ট, অলওয়েজ ট্রাই টু পোর্ট্রে দ্যাট। তাতে কি হয়, পিকচার্সগুলো আরও ভালো ওঠে। So practice makes everyone perfect, isn't it? So always try to practice your like skills, so jete tomra যেরকম ফটো চাও সেটা ডেলিভার হয়। তো আমি অলওয়েজ প্র্যাকটিস করি in front of the camera, in front of the mirror. Yes, it's funny, but trust me, it helps a lot. So you can try that, and definitely take as many as pictures you can, because একটা না একটা ভালো তো এসেই যাবে। ফর টুডে অ্যান্ড দেখতেই পেলে যে কতটা আমি টিপস দিয়েছি, কোন টিপসটা তোমাদের লাইক জেনুইন লেগেছে যেটা তোমরা করতে পারো। ডু লেট মি নো, ডু কমেন্ট, ডু লাইক অ্যান্ড শেয়ার অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান, অ্যান্ড অবশ্যই হিট দ্য বেল আইকন, তো যাতে নোটিফিকেশনগুলো যায়। তো চলো নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। টাটা।